Nou, dames en heren van de pers, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Fenomeen in Suriname. Het is 4:15. Wij zijn er klaar voor. Wat stellen jullie voor? Wachten we op collega's of gaan we starten? Want het is eigenlijk, hebben mensen nog een kwartier de kans om aan te schuiven. We doen het democratisch, jullie mogen het zeggen. Ja. Wij zijn ready. Ja. Inloop was 4:30, start was 5:00. Ja, oké. Ja, oké. With permission of our guests, we will start the ceremony. Goedemiddag, dames en heren van de pers. En hartelijk welkom op deze dag. Voor jullie ook bijzonder, want natuurlijk via jullie wordt er aan Suriname gecommuniceerd dat er een nieuw hotel in Suriname is. Fijn dat jullie er zijn en ik ga direct van start met het introduceren van onze gasten aan tafel. Voordat we dat doen, wil ik toch vragen de aandacht voor safety measures. In geval van calamiteit is het verzamelpunt voor de mensen hier aan de overkant bij Anthony's Corner. Dus als er iets mocht gebeuren, de kortste route daar naartoe kiezen. We gaan ervan uit dat het niet nodig mag zijn. En we vragen wel dat er niet gerookt wordt, want het hotel heeft een no smoking policy. Dank u wel. Goed, ik ga de gasten aan tafel aan u introduceren. Al ruim 257 jaar staat Kersten midden in de Surinaamse samenleving. Het bedrijf heeft zich al die decennia staande weten te houden door innovatief met gedreven ondernemingszin in te spelen op alle mogelijkheden geboden. Sinds 2022 is de heer Vishal Jatnanansing CEO en hij zit vandaag aan als vertegenwoordiger van Kersten, de eigenaar van het Radisson Hotel. De heer Jatnanansing, welkom. Naast hem ziet u de heer Klaus Moser zitten. Hij Inter-American Promo Hotels is verantwoordelijk voor het management van Radisson Hotel Paramaribo en sinds 1992 actief als developer en operator van een aantal hotelketens in Noord- en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Klaus Moser is president en CEO van de Inter-American Promo Hotels. Mr. Moser, welkom. Choice Hotels heeft in augustus 2022 de operatie overgenomen van Radisson Hotels als het gaat om de eigendommen in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Hierdoor vallen alle Radisson-merken onder hun beheer binnen dit gebied. Ter gelegenheid van de opening van Radisson Hotels Paramaribo zijn deze twee speciale gasten, deze dames, afgereisd, namelijk mevrouw Caroline McKenzie, Regional Director Openings and Integration, welkom. En mevrouw Frances Gonzalez, Head of Operations South America and the Caribbean. Welkom. Radisson Hotel Paramaribo staat onder leiding van een jong team van professionals. Remy de Miranda zal als general manager de dagelijks de leiding hebben van het nieuwe Radisson Hotel Paramaribo. En samen met zijn team zorgen voor een gastvrije beleving van velen. Dat is de introductie van mijn tafelgasten van vandaag. Nogmaals bedankt dat u er bent. Goed, we gaan nu over tot twee speeches van onze gasten. En daarna krijgt u de general manager aan het woord die een korte introductie doet van het hotel. En u daarna zal begeleiden in de rondleiding naar de 6e etage. Mag ik als eerst uitnodigen mevrouw Frances Gonzalez, Head of Operations South America and the Caribbean van Choice, the owner of the Radisson franchise. Thank you. I have an assistant. Dear Vishal, Klaus, Remy, and members of the press, good afternoon and welcome. My name is Frances Gonzalez. Like you already heard, I am the head of operations for Choice Hotels, overlooking the hotels that we have in the Caribbean and in South America. I have been with the company for over 25 years, always working within the region, originally directly with Radisson Hotels and now through the acquisition of Radisson Hotels Americas by Choice Hotels. It is a tremendous honor to be here today in a vibrant heart of Paramaribo to celebrate a historic moment, the official opening of the Radisson Hotel Paramaribo, the first hotel, Choice Hotel, property in Suriname. This event represents an important step for the expansion of Choice Hotels in Latin America and the Caribbean,
where we currently have more than 182 hotels across 21 countries, and the brands of Ascend Hotel Collection, Clarion, Quality, Comfort, Sleeping, Radisson, Radisson Blue, Radisson Red, Parking, Park Plaza, and Radisson Individuals. Choice Hotels International is one of the largest hotel franchisors globally, with more than 7,450 hotels in 46 countries and a portfolio of 22 brands. Our loyalty program, Choice Privileges, with over 72 million members, makes it easy for members to earn free nights and other benefits. This project represents much more than a new addition to our portfolio. It is the result of years of passionate work, collaboration between local and international teams, and a shared vision to offer hospitality experience that blends modern elegance with the authentic soul of Suriname. From day one, I have to tell you one story. I was here almost 4 years ago. So when I say years, it has been years. But from day one, our goal was to create a space that not only welcomes guests, but connects them with the culture, history, and warmth of this extraordinary country. Every corner of the hotel, from its carefully designed rooms, the unique culinary experiences, and the local art, has been thoughtfully crafted to reflect the Surinamese spirit and provide an unforgettable experience. I want to express my deep gratitude to the Kirsten Group team, whose commitment to excellence and local development has been fundamental. Their legacy, dating back to 1762, now it winds with ours, and together have brought to life a hotel that honors the past while looking towards the future. I also extend my thanks to Inter-American Promo Hotels, our operating partner, and especially Klaus, for their tireless dedication and expertise in hotel management across Latin America and the Caribbean. Thanks to you, this dream has become a vibrant reality. This hotel not only enhances the city beauty, but also boosts its economy. With over 90 direct jobs and 120 indirect opportunities, we are proud to contribute to Suriname's growth and to open new doors for its people. For our future guests, we say welcome to a place where every stay tells a story, where comfort meets culture, and where every detail has been designed to make you feel at home. Today, we celebrate not just an opening, but the beginning of a new chapter, a chapter full of possibilities, encounters, and discoveries. And we do so with hearts full of pride and gratitude. Thank you for joining us in this very special day. Thank you, Mrs. Gonzalez. May I now invite Mr. Moser for his opening remarks. Okay. Well, it's nice to have you all here. Thank you, all the press back there. Certainly it's a great honor to sit here and have you here, not only working and filming, but I think you all can come back and then have lunch and dinner and also have a drink and see what has been produced here in this hotel. Let me tell you a little bit about Inter-American Promo. We are a U.S. company with headquarters, and we are established 1992 with headquarters in Miami, Florida. And we commenced as a representative of Promos Hotel Corporation, developing and managing Embassy Suites and Hampton Inns. And then that company was bought by Hilton, and we continue to develop hotels in America, in Latin America, and the Caribbean with international franchise systems. And we are approved operator of Marriott, Hilton, Intercontinental, which is Holiday Inns, Radisson, Wyndham, Best Western.
And we also have our own brand, which is called Echo Inn. We are in Suriname already 18 years. We are managing the Courtyard Marriott in Paramaribo. We opened it, and it has been very successful. And we brought in Radisson for the conversion of this hotel. And we are looking forward to make this hotel also very, very successful. No question about that. We also have managed the Aruba Radisson Blu and the Aruba Boutique and Art Hotel. We have an Embassy Suites in Colombia and a Grand Hotel in Guayaquil, Ecuador. Suriname is booming. There's going to be big hotel development coming. We are talking about the Marriott Resort, a 5-star hotel, which you all see on the road next to the courtyard. There's going to be a new Holiday Inn Express coming at EHG International Airport and a new winter motel at Johann Adolf Bengel International Airport. In Colombia, we are opening a Holiday Inn at the airport in Bogota and the Best Western residences in Bucaramanga and Santa Marta, and in Aruba, a Care Resort Hotel. We also, throughout the years, managed hotels in Chile, Embassy Suites and 4 Hampton Inns, Argentina, Lancaster Hotel in Buenos Aires, Peru, Lima, Cusco, Puno, Colca, Ramada, 4 Point Sheratons, and Venezuela, Embassy Suites, Valencia, and 7 Echo Inns. So this is a big history. And if I tell you that I started in the kitchen washing dishes and learning how to cook, you probably wouldn't believe, but that's how I started my apprenticeship in Germany, and then worked myself up throughout the ranks and finally made it to be president of this Indo-American promo company. As you will see, this hotel, when you walk through, used to be the Krastopovsky Hotel. And what has been achieved here has been really unbelievable. And thanks to Gordon and Giovanni, and then all the Kirsten team which supported this project, you see now the result. Everybody who walks in here, even from outside, says, wow, this has really changed. And I'm sure all of you back there will agree as you walk around. This hotel now has become a first-class, fantastic, and the best downtown hotel in Paramaribo. And you all can be very proud of it, and I thank you very much, and a big applause for all of you. So look around, and as you know, we can build the best hotels in the world with the best finishes, and you see the carpet here is fantastic. Look at this lighting, is extraordinary. Everything works, but then you see all these people back there. And these people here, they can make the difference. And that's you back there. Let's give a big salute, hello to all this. Because these people there, our employees, all of them from Suriname, except for one person, which is the executive chef. He comes from Peru, because we're going to open a Peruvian restaurant on the 3rd floor. It's going to be called Sazon. But all of these people are from Suriname. And then you see Egon standing back there. Egon is a managing partner with me here in Suriname. And he is running the Courtyard Marriott very successfully. I'm sure you all know about it. And he also stands behind us. And then we have Remy, our general manager. So let's go forward and make this hotel successful. We're going to need all of you to help us to fill it up and make sure that everybody knows about this fantastic place, comes here, and enjoys that hotel. Thank you very much. Thank you, Mr. Moser. Mag ik nu de general manager, Remy de Miranda, de gelegenheid geven om kort zijn introductie te doen. En daarna gaan we over naar de vragenronde.
Goedemiddag, volgens mij nog, iedereen. Welkom in het Radisson Hotel Paramaribo. Ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Ik zal jullie een korte introductie geven over het hotel. En daarna nodig ik jullie allemaal graag uit om samen met ons een wandeling door het hotel te nemen. Zodat jullie het ook zelf kunnen zien, foto's kunnen maken, opnames kunnen maken en als indien nodig nog meer vragen stellen. Nou ja, we beginnen uiteraard met de voorgevel van het gebouw. Iedereen kent het oude Krasnapolski. Ik denk dat de meeste mensen die hier zitten mooie herinneringen hebben aan het Krasnapolski. Aan ons de uitdaging om de ideale setting te creëren om nog meer mooie herinneringen te creëren, samen. Nou ja, uiteraard kan ik dat niet alleen. Dat zal ik samen met mijn team doen, die jullie hier zien staan. Er wordt veel van ons verwacht, maar ik weet zeker dat ze dat waar kunnen maken. Ja, het hotel zelf, op de begane grond, daar zijn jullie binnengekomen. Veel mensen herinneren zich nog Roemers, het Grand Café dat vroeger ook op de begane grond was. Ik zie sommige mensen al ja knikken en lachen. Dat brengen we terug, maar in een ander jasje. We gaan weer proberen veel leuke dingen met muziek te doen. Lekker eten, gezelligheid. Groot verschil met het verleden is dat we nu ook een terras erbij hebben langs de Domineestraat. Dus je kunt zowel binnen als buiten borrelen, dineren, waar u zin in heeft. Het menu zal een beetje de bekende gerechten zijn. De pasta's, de steaks, de burgers, waar we bekend mee zijn. De spannende dingen zullen we in het tweede restaurant doen. Daar kom ik straks op terug. Maar de ruimte is uitermate geschikt voor een gezellig diner of een verjaardagsfeestje of een bedrijfsevenement. Ook op de begane grond hebben we ons nieuwe café, Daily Dose Café. Dat is een klein koffieshopje. Vlak bij de ingang, als u linksaf gaat. Daar zullen we lekkere koffie serveren, thee, verse sapjes, smoothies, grab-and-go items. Dus voornamelijk voor de gasten die misschien een beetje haast hebben, die geen tijd hebben om uitgebreid naar het ontbijtbuffet te gaan, maar snel een broodje willen oppakken en in een taxi willen springen en vervolgens naar een belangrijke meeting willen gaan. Of een toerist die de stad wil gaan verkennen. Op de eerste verdieping, daar is waar we nu zitten, daar hebben we onze zalen. We zitten nu samen in de Christofzaal, dat is onze grootste zaal. Is vernoemd naar de grondlegger of een van de grondleggers van Kersten. Hier kunnen we persconferenties organiseren, dineetjes, bedrijfsfeestjes, workshops, anything. Los van deze zaal hebben we nog andere zalen, kleinere setups, geschikt voor kleinere meetings voor 20 tot 30 personen. Ook kunt u op deze verdieping vinden een nieuw concept aan kamers, de compact rooms, maar daar kom ik straks op terug. Vervolgens de tweede verdieping sla ik even over, maar daar hebben we nog steeds onze parkeergarage. Daar kunnen de hotelgasten nog steeds parkeren. Als we vervolgens de gym, het zwembad. Het zwembad bestaat nog steeds. Daar hebben we ook veel leuke herinneringen aan. En wat we daar hebben, nog ietsje belangrijker, het tweede restaurant. Dat is het Peruviaanse restaurant, waar meneer Mooster net al een opmerking over maakte. Hiervoor hebben we een chef uit Peru. Peru staat hoog aangeschreven als het op lekker eten aankomt. Dus dat gaan we nu introduceren in Suriname. We zijn het eerste restaurant met een volledig Peruviaans menu. Het pooldeck is ook geschikt om evenementen te organiseren. Je kunt daar terecht met makkelijk 200 tot 300 gasten. Huwelijken, bedrijfsfeestjes, grote diners. Ook hier zullen we leuke dingen met muziek doen en entertainment. Een Peruviaanse artiest die vaker zal optreden. Hier kunt u zowel binnen als buiten zitten. We hebben ook een airconditioned ruimte waar gasten willen kunnen zitten. Die niet zozeer van de warmte houden. Maar ja, ik zou zeggen, zit lekker buiten.
Vervolgens het belangrijkste, de kamers uiteraard. De kamers zijn volledig vernieuwd. Het hele hotel is eigenlijk volledig vernieuwd. We hebben 126 kamers in totaal. Waarvan de meeste kamers bestaan uit kamers met 1 king-size bed of 2 queen-size bedden. Vervolgens hebben we ook nog 8 suites beschikbaar. Voor de mensen die wat meer ruimte nodig hebben. Daar heb je apart slaapgedeelte en apart woongedeelte. De kamers hebben alles wat je nodig hebt. Moderne tv's, kluisjes, ijskastjes, bureaus. Uitermate heel erg comfortabele bedden. We hebben ze zelf complimenten gekregen van de gast hier naast me. Dat de bedden heerlijk zijn om in te slapen. En dan de laatste type kamer die we hebben, haalde ik eerder al aan op de eerste verdieping, zijn de compact rooms. Dit is een nieuw concept voor Suriname. Het is het eerste hotel die dit heeft. Het zijn kleinere kamers, geschikt voor mensen die misschien op een budget reizen, maar wel in een comfortabel hotel willen zitten. Met alle luxe die een goed hotel met zich meebrengt. Goed restaurant, goede zalen, goede bediening. Maar net ietsje minder willen betalen voor een kamer. Of gasten die misschien maar 8 uur in het hotel moeten verblijven en vervolgens doorvliegen naar een ander land. Die zeggen van, ik heb alleen even een bed, een douche en een toilet nodig. Dan is dit perfect voor die gasten. Ze zijn kleiner dan de andere kamers, maar ze hebben wel alle comfort van de rest van de kamers. Kijk, dat was mijn introductie voor het hotel. Als er vragen zijn, hoor ik het graag. Anders zullen we straks het hotel samen bekijken. Oké, goed. Dan is de microfoon nu open voor de vragen. Sta alsjeblieft op en aangeven. Je mag het in het Nederlands, want de vragen worden... Allemaal door. Ja, maar anders kan ik ook voor je helpen vertalen. Als er vragen zijn kersten betreffende, dan zijn wel voor meneer Jetanan als antwoord. De rest, natuurlijk hebben we de gasten al geïntroduceerd. Dus dan mag je zelf aangeven wie wil de vraag beantwoorden. Dus ik ga het algemeen doen, kijken wie het beste zou kunnen antwoorden. Prima. Oké, good afternoon. Goedemiddag, Rijn Laroos, Suriname Herald. I have 3 questions. The first one, why did Choice Group made the decision to invest here in Suriname to start this hotel? Second, is it correct that the Radisson's Hotel Paramaribo is now booked in December? We know Krasnapolski, every December it was a full space, everything was booked because people love to come party in Suriname in the month of December. So how is the booking process? Talking about the platform of Radisson's Hotel. And the third question is, we knew Krasnapolski Hotel as a hotel that had balconies. And that was one of the special things about Krasnapolski in the month of December. Why did you guys remove those? Those are the three questions. Okay, yes. Thank you for your... Shall I? So that skips the third question. Thank you. Okay. First question, I think, Thank you. Mrs. Gonzalez? Yes. Well, first of all, as Choice Hotels, of course, we're looking into expanding all of our footprint. And of course, we look into countries that we don't have any presence. And of course, others bigger. You could have multiple properties in that country. But to be quite honest, the main reason why we're here is, of course, through our relationship with Klaus. We opened the Radisson Blue Aruba, like he mentioned, with him. And when he saw he had the contacts and the opportunity to work in this property and manage it, of course, they invited us to be part, of course. I'm sure that the Kirsten Group had a couple of options from different brands, but I will say that through negotiations and the good relationship that we have established, we were honored to get the contract for this particular property. And like I mentioned in my speech, we couldn't be happier to have a presence in such an important country, and one of the few in South America where we didn't have any presence at all. You asked about the balconies. We do have balconies in all of our rooms. They were renovated. You have
Yes, all rooms have balcony with exception to the mini, Oh, the yes. compact yes, rooms. They yes. will not have balconies, but all the other rooms, we kept the balconies. And as you see the facade from outside, you will see the balconies there, and they are totally renovated. And as you go up later on to the rooms, you will see the balcony up there. So they are there. With regards to Sorry, the... sorry. In addition to those micro rooms that don't have a balcony, you could say that there is some others on the third floor that don't have a balcony, but only because they are kind of like pool villas. So they have an open area outside, and it faces the pool, which actually are really, really nice. We're looking forward to have them ready, and those are our favorite rooms. They don't technically have a balcony, but they do have an open terrace that faces the pool. And the Yeah, second your- question, there was a yeah, question your about last, your last question was with regards to the booking process. December. Yes, there is a package available for the December, and that Remy can explain you more, or even Xaviera. She's our director of sales. Where are you, Xaviera? Come here. There she is. She will be able to explain the package we have for December. And Hi, good afternoon, everyone. In regards of the questions of the packages of December, I would like to say that we are actually fully booked. However, we do have a waiting list, and people can still be on the waiting list. Yes, we can still add them. And let's say if we have cancellations, you'll be contacted for sure. Now, that's not all the month of December. We still have some. No, so he was asking particular for the 31st, like the Oh, Oriari, because that's really the highlight here. Yeah, okay. Yes, so thank you. regards to the street festivals, Krasnopovsky has been famous about the street festivals, and especially on the New Year, this was always packed. We want to bring that back, and we are working with Kurt. Kurt is sitting over there. We want to bring back downtown activities. We're going to have not only this big event on the New Year's, we are trying also to have maybe a bed race or waders race where the waders have to run and have like an Olympic waders race, maybe an art festival in downtown. So we're going to work on that and develop to bring people back to downtown, because we really want to revive the downtown. This is very, very fundamental and has always been very, very big in the Krasnopovsky. Wie mag ik het woord geven als volgende? Good afternoon. I'm Sifra Goudland. I'm from ATV Network, Suriname. I also have 3 questions. My first question is for Mr. Moser. Can you please elaborate more on the plans you told us about the hotels in the vicinity of the airport and the one next to Marriott Hotel? Because you just flashed across it, not really with enough information. And the second question is for Ms. Gonzalez. Are there expansion plans for Radisson in Paramaribo? Because I heard a few colors, Radisson Blue, Radisson Red. Are there expansion plans for Suriname? And I guess the third question, either person, will there only be served Peruvian kitchen? And how will the hotel interest the community, because this is a new cuisine? Everybody is used to one type of cuisine, as Mr. Miranda said, pastas and steak, and Peruvian is morely South American, not everybody knows about. How will you interest our community to come and eat on the 3rd floor? Thank you. So I think the first question is for Mr. Moser So about the airport and That's the Marriott for New me. Hotel. Well, if you look around, that Marriott is already built for many, many years. It's there, and it was signed by Marriott to become a 5-star hotel. It's going to be a Marriott resort. And since we are already managing the Courtyard Marriott, it was logic that we are also going to manage the new Marriott, the 5-star. It's going to be a Marriott resort.
It has 163 rooms, all with terrace, and it's going to be a real five-star property. It's going to probably be the highest level property in a hotel in Paramaribo and probably in the country. And then the airport hotels, one is the AHG, that's the airport of Gammels Air, where from there they have all the rigs, helicopters flying out to the rigs in future, and until that is going to be built, it's going to take 2 years. So we're going to be there around 2027. And then the airport out at the out at the big airport. Well, I don't know if there's not a lot of airports in the world, international airports in the world, who doesn't have a hotel. And we expect that air traffic is going to have to increase, that we're going to have more direct flights, we're going to have more crews coming in, and also the people from wherever they come from, the province, from Nigeria or wherever they come from, today they have to come to Paramaribo, stay overnight, and then take an hour trip to go to the airport to take an international flight. So there is a market for there, besides the local people going out there and spend the weekend there and go and swim and relax and have a good time. About the question to me, there are currently no other plans in the country. We are, of course, open. We don't need to bring other brands. And we are very eager to bring all of our rainbow of colors into the country. You mentioned that the different colors, yes, we have different versions, of course. Each one goes into a different service level. So Radisson Blue will be what we will consider upscale. Radisson is upscale, and then Radisson Red would be our lifestyle brand for, more modern, chic, technological, music, fashion, and art. Okay, and then the question about the kitchen, the Peruvian kitchen, who can I direct that question to? Remy? Ja, goede vraag, zeker. We gaan het op verschillende manieren doen. We hebben de 2 verschillende restaurantjes. Dus in het restaurant waar we de standaard dingen zullen serveren, zullen we ook beginnen om mensen een beetje te introduceren aan het Peruviaanse eten. Dus ook in dat restaurant ga je iets kunnen proeven van het Peruviaanse eten. Dus dan kan je al een beetje wennen eraan. Maar ook met de andere evenementen die we doen. Of niet eens speciaal evenementen, maar het ontbijtbuffet dat we elke dag serveren. Ik weet dat veel Surinamers het altijd leuk vinden om gezellig in een hotel uitgebreid te komen ontbijten. Maar ook daar kunnen we, los van de standaard ontbijtitems, ook een klein stukje Peruviaans eten toevoegen. Dat je ook daar al wat van het eten kan proeven. Als je in het normale restaurant komt dineren, kunnen we je ook wat ze noemen soms een amuse geven. En de amuse is dan 1 hapje, maar dan proef je direct iets van het Peruviaanse eten. En zo gaan we het langzaamaan introduceren bij al onze lieve Surinamers. Goed. Volgende. Yes, One thing I would like to add, I don't know exactly what he said. My apologies, but I understand that it's not that well known. Of course, Peruvian cuisine is one of the top cuisines in the world, but this hotel is not only going to offer that, they're going to have a lot of options. For example, they do have a daily special that is specifically Suriname cuisine. They, of course, have the rumors, like they mentioned, that have international delicacies. They will have another restaurant by the pool, and then they will have this third option for dinner. So I think that not only it offers a lot of alternatives for locals, but also for the clientele that is going to come that is also very used to Peruvian cuisine. So I'm hoping that all of you can come and try it once it's open. Yeah, to come in on that, when we thought about what concept are we going to give that restaurant up on the 3rd floor, we were thinking first about a French restaurant, then we talked about an Italian restaurant, and so then we looked around in the country and we see that there's already Italian restaurants, there's already Japanese restaurants, Indonesian restaurants. So
So then we came up because of the 50 best restaurants in the world, 5 are Peruvian, and number 1 is Peruvian. So we said, wow, how come? And I used to be a chef in Peru for 7 years, so I know the Peruvian cuisine very well. And I think we're gonna have the first, definitely we're gonna have the first Peruvian restaurant here in Suriname, and it's gonna make people come and taste and see. And there's one more thing, it's spicy food, which you guys like. Yeah. Thank you for that clarification, Mr. Moser. Gloria. Good afternoon. My name is Gloria. I have a couple of questions. I saw you have the traditional colors on the beds, like white. Is there any idea of mixing it with nice colors, with green or yellow or whatever, or red? And is the hotel already open? And is it affordable for the locals? Or do we going to have some package that we can adjust? And I have a suggestion for the gentleman over there. You can organize a tasty day for the press, and we will come and taste the food. No, Absolutely. just kidding. That's one of my questions. As far as the beds, Gloria, thank you for your questions. Yes, they're all white. That it's a standard throughout all of our brands and many other brands. There used to be a standard that have like these runners, but for some years now, the tendency and the trend is to go with the white, crisp, clean, neat presentation of the bed. We go more for the quality of sheets, the quality of the pillows, and we are honored to receive you one day. You're going to see that they are second to none. And with regards to the hotel open, well, last week on the 23rd, we had a big event here with your president, Madam President here. All the dignitaries were here, and it was about, 500-600 people here. There was a ribbon cutting, and there was a big ceremony. And from that moment on, the hotel is open. Yes, we have a special introductory rate for locals now to come in, and they have a special rate, which includes breakfast, includes the new room with a new bed. Probably nobody ever slept in that bed yet. And so that's rolling, and it's running, and now Xaviera is gonna put it in social media and Facebook and all that, so it's going to be published to the local people. And yeah, everything else, the pool is fantastic. I was swimming this morning and did my laps, and it's fantastic. You have the gym, so it's done. Yes, we are open. Yes, and what's the rate? The price? Oh, Xaviera, what was the rate? It was $79 plus tip and tax, right? It was like 137 or something? 76. 76? Ah, So 96 including tip and tax and breakfast. okay, thank you. And the usage of the pool and the usage of the gym. Gym, And you are fully taken care of. thank you. And then another thing we did at the D&D, we have a daily special, which is, you mentioned it already, which is a local cuisine. It's a local dish, and that's $7 just to bring the people in. And you have a local dish, and you have a Monday, Tuesday, another one Wednesday, another one Thursday. So people will know that if they come in at a certain day, that's going to be the dish. Volgende. Ja? Nee, eigenlijk vind ik het een geweldig idee en ik denk dat we het gewoon gaan doen. Dus de uitnodiging volgt. Goed, is er nog iemand van de pers die we de gelegenheid kunnen geven om een vraag te stellen? Ja? Nee?
Oké, dan wil ik het slotwoord geven aan de heer Jatnanan Singh, voordat we overgaan tot Remy die jullie gaat vergezellen op de rondleiding. Na de rondleiding zijn jullie uitgenodigd om beneden bij Roemers nog te genieten van een hapje en een drankje. Onder het genot van natuurlijk een interessante babbel. Ja, alle vragen die jullie niet in de microfoon durven te stellen. Meneer Jatnanan Singh. Oké, namens Kersten wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie komst. En er was, dacht ik aan het begin, even een vraagje over de investering. Ik denk dat het misschien handig is om het wel even goed uit te leggen. Dat dit hotel volledig in handen is van Kersten en de investering is ook gedaan door Kersten. Radisson is de franchise name en we werken onder de brand Radisson volgens hun standaarden. Maar het is wel een volledige investering gedaan en gepleegd door de moedermaatschappij Kersten. Dat is even ter verduidelijking. Thank you. En ik denk dat Remy jullie nu gaat brengen naar de 6e verdieping. Ja, Remy en Safira zijn volgens mij de begeleiders van de twee groepen. En I think our guests are also invited to join the tour, the guided tour, of course. So, jullie gaan naar de 6e verdieping en daar zijn er 2 kamers geprepareerd. En zorg ervoor dat je wel die shot neemt vanuit het balkon. Ja?